নমস্কার, বেকারের মুখপাত্র থেকে অরূপ দত্ত বলছি। নিশ্চয়ই করে আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কোর্ট নম্বর 11 মাননীয় বিচারপতি তপব্রত বাবুর এজলাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছিল, 32,000 চাকরি বাতিল মামলা। সেই 32,000 চাকরি বাতিল মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল জবাব করেছেন এবং মাননীয় বিচারপতিদ্বয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে। 32,000 মামলার গতি প্রকৃতি কোন দিকে? 32,000 মামলার গতি প্রকৃতি কি 26,000-এর মতো হতে পারে? 32,000 মামলা থেকে কি পিটিশনারদের চাকরি হতে পারে? এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল যে সওয়াল জবাব করেছে তাতে করে যারা ইন সার্ভিস তাদের পক্ষে কতটা লাভদায়ক হলো? আদেও কি কোনো ক্ষতি হলো, না পিটিশনাররা অনেকখানি ফায়দা পেয়ে গেল, বা পিটিশনারদের আইনজীবীদের অনেক কিছু বলার সুযোগ করে দিল রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল, বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল? এবং এই 32,000 থেকে কি আস্তে আস্তে করে এই 42,949-এর দিকে কি ছুটছে মামলা? এই এত কিছু প্রশ্ন কিন্তু আজকের দিনের সওয়াল জবাব থেকে ভেসে আসছে এবং বিভিন্ন আইনজীবী এবং ওয়াকিবহালের মতে একটা সমস্যার সূত্রপাত যেন একটা তৈরি হতে শুরু করেছে। আমি কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি, বারবার বলছি, কোনো যোগ্য শিক্ষকের চাকরি যেন না যায় এবং কোনো যোগ্য বঞ্চিত যেন বঞ্চিত না হয়। কিন্তু যদি উল্টো পাল্টা সওয়াল করা হয়, কোর্টকে মিসগাইড করা হয়, কোর্টে মিথ্যা কথা বলা হয়, তাহলে কিন্তু বিচারপতিরা যে বিচার করবেন তাতে করে কিন্তু যোগ্যদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, আপনারা আমায় গালিগালাজ করতে পারেন, সেই গালিগালাজে আমার কিচ্ছু যায় আসবে না, কিন্তু চাকরি যদি চলে যায়, একটা হওয়া চাকরি যদি না হয়, এই তার দায় কি গালিগালাজ করে মিটবে? আপনারা তো শিক্ষিত, শিক্ষক, আপনাদের মুখের ভাষা সুন্দর হওয়া উচিত, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা উচিত। আপনারা ভাবুন, ভাবতে শিখুন। এরপরে আসল কথায় আসে, আজকে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আজকের দিনে দাঁড়িয়েও কিন্তু বারবার তিনি কি সওয়াল জবাব করেছেন যে মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ বাবু ভুল জাজমেন্ট দিয়েছে। তিনি 165 যে ধারা রয়েছে এভিডেন্সের, সেই ধারাতে তিনি ডেকে ইন্টারফিয়ারদেরকে কি করতে পারেন না, জেরা করতে পারেন না। এটা চূড়ান্ত অন্যায়। এবং বিচারপতি জানতে চেয়েছে যে কেমন অন্যায়, সেটা যদি আপনি একটু পরিষ্কার করে বলেন। কারণ 165 এভিডেন্স অ্যাক্টের ধারা অনুযায়ী বিচারপতি যে কোনো সময় যাকে যেমনভাবে জেরা করতেই পারেন। এটা কিন্তু 165 এভিডেন্স ধারাতে পরিষ্কার বলা আছে বলে আইনজীবীদের একটা অংশ পরিষ্কার করে বলছেন। তাহলে সেই জায়গায় বিচারপতি কিন্তু একটা প্রশ্ন ঠুকে দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি এটা বলবেন, এজি সাহেব। তো এখন ব্যাপারটা হলো যে সেই প্রশ্নটাই পড়ে আছে। এজি সাহেব পরিষ্কার করে বলছেন যে নিজের পছন্দ মতো ইন্টারফিয়ারদেরকে ডেকে যেভাবে বলা হয়েছে অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি, সেটা কিন্তু অন্যায় এবং সেটা কিন্তু ভুল। এবং
তিনি কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন যে অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছে, বিচারপতি বলেছেন একই দিনে নেওয়া হয়েছে, একই দিনে একই ইন্টারভিউয়ার নিয়েছে অ্যাপটিটিউড টেস্ট। হ্যাঁ, কিন্তু এজি সাহেব পরিষ্কার বলছেন যে প্রাক্তন বিচারপতির যে রায়, সেখানে কন্ট্রাডিকশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি একবার বলছেন অ্যাপটিটিউড টেস্ট হয়নি, আবার তিনি বলছেন অ্যাপটিটিউড টেস্টে যে নাম্বার দেওয়া হয়েছে সেই নাম্বারে গলদ রয়েছে। তাহলে যেটার অ্যাপটিটিউড টেস্ট যেটা হয়নি তার আবার কিসের নাম্বার এলো? এই প্রশ্ন কিন্তু তুলেছেন প্রাক্তন বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাহলে এই জায়গাগুলো তিনি কিন্তু বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে কি অ্যাপটিটিউড টেস্ট হয়েছে এবং একই দিনে হয়েছে এবং একই ইন্টারভিউয়ার নিয়েছে, কোনো বিশেষজ্ঞ কেউ থাকেনি। এটা কিন্তু আজকে বিচারপতি ওনার কাছ থেকে বার করে নিতে পেরেছেন এবং এই জায়গাটা থেকেই কি তিনি কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেননি। এই জায়গাটার মধ্যেই তিনি কিন্তু ঘোরাফেরা করেছে বেশিরভাগ সময়টাই। আর তিনি আজকে একটা কথা বললেন যে কি না, এই 17 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে, এটা তিনি স্বীকার করলেন যে প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে। পিটিশনারদের আইনজীবীরা তো এটা নিয়ে হাসাহাসি করছে। তারা যদিও বলছে যে এইটা যদি প্যানেল প্রকাশিত হয় তাহলে এজি সাহেব বললেন যে 2018 ফেব্রুয়ারিতে প্যানেল কি হয়েছে, এক্সপায়ার হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্যানেল এক্সপায়ারি হয়ে যাওয়ার পর অনেক দফাতে চাকরি হয়েছে, তাহলে তারা তো এক্সপায়ারি অফ প্যানেলে চাকরি হয়েছে, তাহলে এই এক্সপায়ারি অফ প্যানেলে কীভাবে চাকরি হলো? এবং যে প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে সেই প্যানেলে ব্রেকআপ লিস্ট ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে বলে কিন্তু অ্যাডভোকেট জেনারেল সেটা কিন্তু মেনে নিয়েছে। এবারে পিটিশনারদের আইনজীবীরা এইটার পরিপ্রেক্ষিতে কি যুক্তি তুলে ধরে, এটা কিন্তু একটা দেখার বিষয় রয়েছে, একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়। যে প্যানেল পিটিশনারদের আইনজীবীরা বলছে প্রকাশিত হয়নি, সেই প্যানেল যদি প্রকাশিত হয় তাহলে প্যানেল প্রকাশিত হওয়ার পর এক্সপায়ারি অফ প্যানেল তো বহু নিয়োগ হয়েছে 2022 সাল পর্যন্ত, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এইটাকে নিয়ে কিন্তু একটা বড় সড়ো আদৌ সমস্যা পেকে যাবেন তো। এই কোর্টকে মিসগাইড করতে যে এবং মিথ্যা কথা বলতে যে সমস্যা পাকবে না তো? শুনুন কোর্টে কি হয়েছে, বিস্তারিতভাবে শুনুন, পরে অন্য ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করব, আপনারা ভালো মতো শুনে নিন যে ঘটনাটা কি ঘটেছে। Please take me at the next page. Para 36 starts from printed page 17. Yes. Please come to page. I do not think That there is any point in this criticism, because if the prosecution omits to bring out a material fact, or the cross-examining counsel brings a witness to a state in which he cannot make his meaning clear, I do not think that defense acquires a vested right in such omission or confusion which the judge is not entitled to disturb. It is precisely for use on such occasions that the judge's powers under 165 are intended. The 165 is not intended for a whole hog trial where the judge will participate from the beginning to the end. Then, Milord, the last on this is Mukti Ghosh, 1974, SCC Online, Calcutta 139.
Please check paragraph 4. Yes. The question then is whether any omission on the part of the prosecution to fully examine any witness of his due to his remissness or inadvertence can be made good, and if so, how? The arms of law are long enough to provide for a contingency of the above nature. The provisions of law are those in section 549 of the code and section 165 of the Evidence Act, one being complementary of the other. These two sections between them confer jurisdiction on the judge to act in aid of justice. Yes. Then 540. Same repeated again, repeated same. Then para 6. You have the- placed that. Yes, the judge may act under section 165 of the Evidence Act in order to discover or obtain proper proof of relevant facts Yes. by any question he pleases in any form at any time of any witness, so and so. All right. Any point you leave out, Mr. Dotto, you will get a chance to reply and come back to us. Let us get the Very well, feel Milord, of your that. Lordship may kindly collate the points, Milord, which I intend to Yes. 3 or 4 points, Milord, I have already argued. Whatever I have argued, Milord, I will not put those. But the next point, Milord, is, Milord, on the aptitude test part, Milord, where, Milord, the learned judge, Milord, has held that no aptitude test was held. Though, Milord, there are evidence galore, Milord, before the court on that aspect. Please note down the pages which I intend to, Milord, rely on this. First is the learned judge, Milord, has come to the conclusion that there was no engagement letters of the interviewers. According to the learned judge, Milord, they were called over telephone. This is what has been held at page 617. Yes. Page 617, Milord, after that table, 600 and 617. 617. Yes. So the first 3 lines is no questions was put to the interviewers. Then after that, the 4th line, it is to be noted that there was no formal engagement letters for acting as an interviewer. All the interviewers were called over phone to take such interview. And no pleading to that effect, no evidence to that effect. Then please take B. Yes. B is there was no guideline for awarding marks for aptitude test. You have placed this. Yes, yes. Placed this. Well, point wise only indicating. I know I have placed the entire order. A, B, and C. But I have all the interview letters, I mean the engagement letters of the interviewers with me. But now nothing was, Milord, before the court because these points did not arise. There is no pleading in the writ petition.
So you did not argue also. Milord, there is no scope of any argument where, Milord, number one is there has to be a pleading. That all right, but Number two is there has to be an argument by my friends on the other side also. If something is not argued, Milord, I will not jump and Milord, contradict that. no, these 3 points has been taken. This is in this regard, court passed an order on 6th of February 2023. Yes. That order you did not challenge. That way the court proceeded. That these observations were there in the order of 6th of February 23. You did not challenge that. I did not challenge it is one thing, that there has to be some argument, Milord. That argument is there. This is the judge proceeds on this basis. What will divorce any argument? There has to be some oral argument. I mean, I've got much to say on how Milord the proceeding was conducted. I would not like to Milord, go through to that extent. But here your lordships will not find. 7 July order, Mr. Dotto. Yes, That is the order passed by the Supreme Court against the Appellate Court order staying the operation of Justice Gangapathy. Right. But there is reference to another order of 4th July 23. I don't know. That I couldn't find. Well, what I am suggesting is, Milord, but either Mr. Lahiri takes this responsibility, but I take the first responsibility, or Mr. Vishwas. আমি নিচ্ছি আমি করে So, দিচ্ছি and Milord, I'll sit with them, No, get all the orders, each what we are sequence. desirous of is that after your submission, you will hopefully complete it today. One more thing. No. আজকে করে দিও. You will complete it today, and we will hear the counsel who is supporting your contention. My lord, if I may, there is a 7th July order of the Supreme Court, Honorable Supreme Court. That is my appeal, my lord. Madam, is my SLP. we are not wanting to know whose appeal is it. We are My lord is wanting. wanting to know who will argue, who will be Yes, the counsel who will argue. Yes. That is, my lord, I was the one who went to Supreme Court with this is my SLP, my lord. So this is my request before your lordship that we may be heard. So where we have said that we will not hear you? Have we said that we will not hear you? Repeatedly you are raising the same point. Yes, Mr. Dotto. Yes. Please, I have given it to your mind. You please. Milord, before the returnable statement, we'll prepare Milord, a compilation of all the orders, starting from Milord the paragraphs are 30, 36, 37 and 75. But I'll not place all these paragraphs. Please take The selection committee shall make prima facie scrutiny of the duly filled application form submitted by the candidates having qualification as mentioned in Rule 6. The selection committee shall call all qualified candidates as mentioned in Sub-Rule 1 for the viva voce or interview and aptitude test. The performance, that is the only thing. So selection committee is the person they will call. There is no such interviewer board. No, they will call the candidates. Yes. But this interview board will interview the candidates and That take is- aptitude test. That is not the provision. Read the line. Yes, ma'am. Selection committee shall call all qualified candidates as mentioned is for viva voce or interview and aptitude. Now, performance of the candidate will be called for, who will be called for viva voce or interview shall be assessed
separately by the interview board formed for the specific purpose. Yes, ma'am. So where is the provision under the rule that this is the manner in which the interview board is be constituted? Interview provision is not there. Yes, yes. See, 16. Yes, yes, that. Which is not there. My paper. The Page- one which is before the court. The amendment is not in the paper book which the Lordships are having. Oh, The acha. amendment is then in the, Another compilation? Your Lordship, of the আমরা- can have- এই যে অ্যাপিল নাম্বারটা বলে দাও। Amendment, what is the date of amendment? In the year 2016 itself. 23rd September 2016. Date of amendment of the 2016 recruitment rules. 23rd, September 2016. very good. Show us that. I have only one copy. We are keeping it permanently. We are keeping it permanently. Yes, tell us what is that. Sir, if your Lordship may kindly take the second page. Rule 7. Yes. In sub rule 1, substitute the following. The board shall consider. Selection committee for the purpose of selection of eligible candidates and preparation of panel of such candidates for appointment of teachers in primary school within the jurisdiction of the board. Then, Millard, please take Millard C. A I have placed. C says, after rule 3, insert the following. The board may, if necessary, constitute one or more subcommittees for scrutiny of testimonials, stroke, for conducting interview, stroke, aptitude test and other purposes as may be required. The decision of the subcommittee so and so shall be bound by the decision of the board. Now, these subcommittees, Millard, which were constituted, had conducted these interviews and কি বলে aptitude test. So after sub rule you are inserting. Yes. You are not throwing away the interview board as referred to under 3(2). Under rule 7, under rule 8, Selection, yes. interview board is still there. Yes. You are adding a power that I can now appoint subcommittees. Yes. Then it becomes more contradictory. Selection. বলছে বুঝতে পারছি। Rule 8 4 দেখো। Rule 8 4 টা বাদ দাও। ওর amendment করেছে rule 7 sub rule 1. Rule 7 sub rule 1 বলছে Yes. selection board will constitute selection committee. That, এই selection committee সাথে amend করে ঢুকিয়ে দিল। এই যে sub rule 3 তে কোন selection? এই তো নেই। insert. এই sub. Seven, Yes, sub group. any member of the committee other than the may design such and such. এটাতে একটা sub করে দিল, board will constitute. Now, Mr. Dotto, give us the clear picture. Selection committee definition rule such and such, members will be such and such. Interview board, rule referred to in rule such and such, will be constituted by 3 members by any guideline or procedure wherefrom you are getting that power to constitute. Millard, please keep Millard 112 open, 114 open of the paper of my paper book. Hmm. Please have a look to rule 7. Yes. The board shall constitute the selection committee within the jurisdiction of the council. Instead of council, please read board because this is the amendment made, Millard, which I have handed up. So it should read like this: the board shall constitute selection committee within the jurisdiction of the board with the following members: chairman, secretary, so and so, so and so, so and so. Then comes Millard sub rule 2. The selection committee shall normally function for a period of 2 years. So this is the life of the selection committee from the date of its first meeting. Hmm. Then it says, provided that the board may during the said period reconstitute the committee. No difficulty on that. Then comes Millard sub rule 3. Any member of the committee other than the ex officio member may resign within 1 month notice to the chairman
instead of chairman, my lord, it should be read as the president. No, we are not getting that answer, na? Yes. How the interview board you have constituted. Yes. Please take instruction on Yes, that. I'll take instruction. Very good. I'll take instruction. On that Well, one. Well, I'll No, take no, instruction. you concluded, Mr. Datta. We are taking down the points. You have said, So, my lord, aptitude test taken. My lord, the now panel was published. yes. Panel was published. District wise published. আরে ভাই তোমরা তো তোমাদের টাইমটা পাবেই। All right. No, we forget about them. We are asking you whether board published a panel. Yes. But I'll tell you, Lordship, my lord, So the panel- fact that the panels were published at the various what they call council, this or the district primary school councils is evident. Number one. Number two, my lord, challenging those panels, hundreds of writ petitions were filed. I don't know how can my learned friends just say not published, not published. Then how could my lord, people challenge those panels? If they want to keep their eyes closed, that doesn't mean, my lord, panels are not published. So, my lord, this is, my lord, on the aptitude test. Next, my lord, the learned judge comes to a conclusion that more marks were given in interview and aptitude test to Yes. persons who had got less marks. That you have argued. Yes. We are taking down. Yes. Then, my lord, yes. Then, my lord, we have a point Yes. that, my lord, delay in filing of the writ petition, my lord, was not considered, my lord, by the learned judge. একবারে দেখে একবার জেনে না হট করে আমাকে বুঝতে দে আগে ভালো করে দুটো মাথায় রাখ না একটা হচ্ছে এজেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর একটা হচ্ছে সিলেকশন কমিটি কনস্টিটিউশন এই দুটোর উপর তো ইনস্ট্রাকশন চাইছেন তো সেই অর্ডার গুলো Now, Mr. Dotto, please do one thing for us. In some of those 80 applications, we took the trouble. In some of the applications, it was said that earlier writ petitions were preferred, challenging non-inclusion of names in the panels published. Now, in non-inclusion, those writ petitions were not interfered with in several matters. রাইট So you have to give us the orders in which similar prayer was rejected. Please, but this is one of my points where I'll give those I figures will, rather I think I shall. ওগুলো লিখে রাখ কনস্টিটিউশন সিলেকশন কমিটি সেকেন্ড হচ্ছে এটা ওই যে কালকে তোমাকে নোটটা পাঠালাম